ensuite, dans un deuxième temps, je vous expliquerai this name, and, parce que all these animals, they are pure indicators. So there is many, and you can, in the water, under sous les pierres, under the rock, and they are very, very small. And then, if you want, there are loop binoculaire for observation and. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτά τις απόχειες, κάποια από εμάς και θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε οτιδήποτε, δεν ξέρω, δεν μας είπα ακριβώς ακόμα. Και μόλις τα πιάσουμε θα τα κοιτάξουμε, θα τα συζητήσουμε και αυτό λέει, θα τα ξαναπετάξουμε μέσα. Nei pantofle. Without analysis, without just see and yes. La costruzione degli animali che si trovano all'interno del fondo o nel fango o tra i sassi, a vista si può capire se sono tolleranti, se sono rari, se sono sensibili o tolleranti all'inquinamento e quindi più presenti. Vediamo proprio quanta biodiversità c'è all'interno del fondo. Vous pouvez prendre, you can take this, comme t'as mis, and comme les chercheurs d'or, like the gold. Θα το παίξουμε χρυσοθύρες. You can swim. Ils peuvent nager. Oui, ils peuvent nager, plonger, soulever les pierres. Ecco, lo so, così, quello